Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Graces F. Beim letzten Mal ist viel passiert, ein Kapitel wurde beendet und wir machen weiter. Jetzt aus dem Speicherbildschirm, denn direkt Szene. And as for Windor, large numbers of their troops remain deployed on the high roads leading to Grailside and Barona. So they could easily stage another attack. However, the Fendelians have shown recent signs of activity as well. We've deployed a squad to the Fendel border and are increasing our surveillance. If they plan something, we won't be caught off guard. Oh, and Lieutenant, what was that light that appeared during the last battle? You need not include those details in your report. Might I ask why? It could be a new weapon developed by the enemy. Official reports are no place for guesswork and speculation. Very well. But we still have to consider the Creus issue. Our higher-ups are demanding that we increase production in the Creus mines, and yet nothing has been done. We lack the manpower to do it ourselves, and I will not force the people of Lant into hard labor. We are not here as a conquering force. We are their allies. I suppose that's one way of putting it. However, you appear to be prioritizing the local people over the orders of our superiors. You only think that because you still see me as a wayward orphan from Lant. But isn't that precisely what you are? I am a soldier of Strata. I cast aside my homeland 7 long years ago. Or rather, they cast me aside. Oh man, I don't think we can get any closer. It doesn't look like they're crossing the border. They're probably worried about Strata. What will you do now, Asbel? Just what I can, I think. I have to ensure that Lant isn't swept into another battle. And then there's Sophie. She died 7 years ago. She died protecting us. But now she's back, and not a year older. I may not understand it, but I'll make sure we don't lose her again. Yeah, and we're totally gonna help. Right, Mr. Captain? Of course. Thank you. Well, we came to investigate the Fendelian army, and we've done that. Let's head back into town. Agreed. Come on, Sophie. It's time to go. Can we visit the meadow? Go ahead. Pascal and I will meet you in town. Okay. Let's go, Sophie. Yay! Keine Cutscene für uns. Kein Skit. So, wenn ich mich nicht irre... Na komm, bevor ich es vergesse. Ich muss jetzt kurz etwas machen, um die Synchronität meiner Stimme mit dem Video zu gewährleisten. Deswegen, es wird sich jetzt seltsam anhören, da ich das jetzt nicht rausschneide, da es mit einem Part ist. Aber ja. Rechts, rechts, links, links, zu. Hat sich schon. Ist nicht lang, ich muss nur ein paar Aktionen haben, die ich wo ich sehe, dass was passiert, und ich muss eben genau etwas in dem Zusammenhang sagen, damit ich weiß, dass es genau an der Stelle war. Andere Leute, die Videos machen, werden das verstehen. Die Leute, die es nicht machen, werden sich fragen, hä? Und ich denke mir einfach nur so, nehmt das hin. Und ja, was ist das für eine glänzende Wassermelone? Wir könnten einfach dran vorbeigehen, aber nee, kommt schon, prüfen wir sie. Und wir haben ein Accessoire erhalten. Ja, davon gibt es auch ein paar in dem Spiel. Wassermelone auf dem Kopf. Super, oder? Ebenfalls auf dem Kopf. Weg damit, weg damit.
Nein, Accessoires gehören zu den Sachen, die werde ich nicht. Holy shit, du bist neu. I don't anticipate a challenge. Auch wenn du es nicht bist. Take it! Angelica said! Must keep going. Entschuldigung, das musste sein. Ich habe den Bären hier noch nicht gesehen. Und wir laufen. Ich frage mich wirklich, was haben wir eigentlich das Buch der Monster aus meinem vorherigen Durchspiel übernommen? Haben wir. Tatsache. Es fehlt mir was unter den Pflanzengegnern. Es geht schon mal nicht darum, dass es die Sterne hat, denn dann wäre das hier nicht. Die Sterne bedeuten nur, dass man die Seelenkugeln hat, die ihr noch nicht gesehen habt, da ich die von ziemlich vielen Gegnern habe. Aber welchen Pflanzengegner habe ich vergessen? Ich meine, wenn es eine deutsche Liste gibt, wäre es einfacher, das nachzuprüfen, aber keine Ahnung. Egal, gehen wir zur Wiese. Was halte ich mich eigentlich damit auf, einen perfekten Spielstand zu kreieren? Diese perfekte Spielstände sind mir schund egal. Kann man das sagen? Das ist in der Ausdrucksweise, ja, aber ihr wisst, was ich eigentlich sagen wollte. Und darf man das sagen? Ach ja, ich habe so eine kleine Theorie. Jedes Mal, wenn man 100 Gold erhält, hätte man eigentlich die magische Karte bekommen. Von diesen Glitzerpunkten, weil auch in jeder Truhe, wo eine magische Karte drin ist, befinden sich 100 Gold, wenn man die magische Karte schon hat. Deswegen, ich meine ja nur. Ist nur so eine Theorie. Ich weiß nicht, ob es stimmt. An für sich ist es auch eigentlich scheißegal, ob es stimmt. Ach komm, dich habe ich nicht berührt. Das war nicht fair. Ach ja, und für den Fall... Ich habe gesehen, dass da ein Skit ist. Ein... Henny-LPs. LPs... Wen juckt's? Hat mir gesagt, er will die Titel nicht schaffen, also meistern, bis es so nützlich ist. Da er meinte, bringt das sowieso nichts, bis auf ein paar Boni, die man nicht hat. Ich habe entgegnet, man müsste doch eigentlich die, soweit ich weiß, wenn man die Titel meistert, behält man die Boni auch außerhalb der Titel. Hier ist der Beweis. Diese ganzen Fähigkeiten kommen nicht vom aktuellen Titel. Eindeutig zu viele dafür. Deswegen, hier. Da ist der Beweis. Titel meistern bringt etwas. Und zwar mehr als nur, dass man Statusboni hat, die sich mit dem Titel wechseln. Nein, nein. Ihr habt das hier. Sie bleiben erhalten. Ich habe Beweise. Da. Nehmen wir zum Beispiel etwas, was wird es garantiert nicht haben? Kostümwechsel im Statusmenü. Nein, okay. Sinnlos. Das behält man auch, sobald man das Kostüm gelernt hat. Nicht in aktiver Gruppe, Erfahrung plus 10%. So. Hat unser aktueller Titel das? Ich hoffe mal nicht. Nein, er hat X Verbrennung, Kyrs Verteidigung, X Verbrennung, Kyrs Verteidigung und X Verbrennung. Seht ihr? Die gemeisterten Sachen werden erhalten. Wo haben wir denn das? Mit dem... Nein. Da. Hier, Bankerfahrung. Nicht in aktiver Gruppe, gleich Erfahrung plus 10%. Das haben wir hier durch. Und da wir es gemeistert haben, behalten wir es auch konsequent. Nur so als Anmerkung. Bla. Entwicklungsstillstand, so. I can't believe it's true. You really are the same Sophie. But it is true. Oh, I know. But there was a part of me that was sure I'd never see you again. It just makes me so... happy. Being able to remember you makes me happy too. But everyone has grown so big. And I'm still...
Uh-oh. She must be bothered that she hasn't developed at all in 7 years. Don't you worry, Sophie. Even if your height and such haven't grown, you're still the same old Sophie to us. And such? What else is there? Oh, sorry, nothing at all. Erstmal, da hinten ist die Tür, gehe sofort hinaus. Ich zeige gerade nicht mal Richtung Tür, aber das ist eigentlich auch völlig irrelevant. So, Szene. This is where we met, isn't it? Yeah. Actually, both times I met you, it was here. What happened to me after I saved you? And what happened before I met you? Where was I? What was I doing? Thinking about it worries me. Maybe I can't remember because it's something I shouldn't remember. Yeah, but you don't know for sure that your past was bad. True. Besides, what happened in the past isn't important. All that matters is right now. Right now. Let's go home. I don't want people to worry. Okay. Joa. Ist hier drüben eigentlich noch was? Nein. Wenn man ganz genau hinguckt, man kann es sogar erkennen, dass da geschrieben wurde. Aber man kann nicht genau erkennen, was da geschrieben wurde. Es sei denn, ihr könnt die Schriftzeichen dieser Welt hier erkennen. Denn nicht alle sind eindeutig. Egal, die Macht der Überzeugung. Ende. Hey, Asbel. Do you think Richard will come back? I don't know, but if he does, Lant will become a war zone again. I imagine the Fendolian army is just waiting for a chance to strike. A war. And if a battle breaks out, there'll be nothing I can do to stop it. I can't possibly protect Lant against such adversaries. Asbel? Don't you like Lant anymore? Of course I do. I just know now that conviction alone isn't enough. So Lant will become a war zone? No, everything will be okay. Ja, klingt verwirrend. Der Glaube allein richtet nicht, aber ohne Glauben klappt es nicht. Und ich wollte nicht gegen euch kämpfen. What's our motto? Never give up! Sword Assault ist wenigstens so nett, wenn es auf meiner Seite eingesetzt wird. Und nicht auf der gegnerischen Seite. Nicht wahr, Sophie? Nein, das heißt nicht, dass Sophie böse wird. Das heißt es echt nicht. Das ist eher eine schreckliche Erinnerung an einen. Gilt das jetzt als Systeria-Spoiler, wenn ich sage, das ist ein Systeria? Wenn ja, Pech gehabt. Wenn nein, ich habe dazu schon ein Video hochgeladen. Nochmal Pech gehabt. So oder so Pech gehabt. Bin ich nicht nett. I found the medicine and bandages you were asking for, Sharia. Thank you, Bailey. Asbel. What can I do to help? Nothing. We have everything under control. We'd be fools to depend on someone who vanished during our time of greatest need. If help is required, Hubert will no doubt provide it. Bailey doesn't understand. He's probably talking about my decision to join the Night Academy. And he's right. I was gone for 7 years.
I abandoned my duty and thought only of myself. Maybe I should just leave Lant for good. You're going to leave again? I heard Hubert might be leaving too. What are you talking about? I overheard one of the soldiers. Apparently, Strata is displeased with the way Hubert is handling things here. I think they're going to recall him. Recall him? What's Hubert going to do about it? I don't know. If Hubert leaves, what will happen to Lant? I have to go see my brother. Asbel, are we all going to be separated again? No, I can't let that happen. So, gerade noch Part 12 veröffentlicht, damit ihr jetzt schon mal wisst, wie weit ich im Voraus aufnehme und zu welchen Uhrzeiten und bla. So viel bleibt da stehen. Okay. Ich dachte, ihr kommt mit. Gehe zum Arbeitszimmer in der ersten Etage. Das ist ein Übersetzungsfehler. Ich wusste nicht, dass es da ist, aber das ist ein Übersetzungsfehler. Sie reden vom Erdgeschoss. Beim Englischen ist es First Floor. Erdgeschoss. Und das Arbeitszimmer ist im Erdgeschoss. Das hätten sie da hinschreiben sollen, aber ist halt nicht. Aber ja. Nicht wahr, Captain Malik? Ja, Asbel. Danke, Captain Malik. Und ja, das musste sein. Ich wollte mich auch mal witzig fühlen. Ich weiß immer noch nicht, wie das ist. Haben wir neue Anfragen? Nein. Schlänglerkristalle nur für mich. Nehmen wir einen Meeresschuppen. Nehmen wir einen Besessenen. Und du kannst bleiben. So, tauschen wir die beiden aus, da die Sache ist. So, das muss es sein. Hubert, is it true you've been recalled to Strata? Who told you that? Anyway, yes, I've been recalled. The order was signed by the President, so I don't have a lot of wiggle room. I guess Strata's not happy with how things are going. What does that mean for your return there? I'll likely be stripped of my title and never set foot here again. Did you go against their plans for Lant's sake? It's foolish to sacrifice future stability for immediate profits. Even a common soldier such as myself can see that. I want you to stay. You've meant a great deal to Lant. I can see that clearly enough. You have the ability to think ahead and guide our people to a more prosperous future. I don't have the talent for that kind of thing. You're the only one who can protect Lant now. Hubert, please. Surprising words coming from the Lord of Lant. Even if in name only. You don't mind your lands being ruled by a stranger? You're not a stranger. You're my brother. What? I believe you will always act in the best interests of Lant. So all I can do now is help you. If only there was more time. What would you do with more time? I can't solve all of Lant's problems, but I could fix quite a few. At the very least, I'd like to strengthen our defenses and make plans for an orderly transition of power. Then I'll go to Strata instead. I'll tell them how much you mean to both countries. I don't know if I can stop your recall, but I should be able to buy some time. Do you realize what you're saying? There will be no way to guarantee your safety. If it helps you, I'm willing to risk it. Why are you doing this? Because it's a way for me to protect Lant.
I'll write a letter to the president. Bring it to the presidential palace in the capital city of Uliberte. So you're accepting my proposal? And be careful around Mr. Oswell. Don't ask for his help, no matter what. Isn't he your adoptive father? He is, first and foremost, a businessman with considerable influence in Stratton politics. The plan to station troops here was almost entirely his idea. I see. You're in a tough position, Hubert, and yet you're still doing your best for Lant. Thank you. All right, get going. That letter won't deliver itself. Okay, I'm off. We still control the port that lets you access Strata's mainland. You can get there through the west gate. Yay. Szenen. Und so. Ich weiß nicht, bekomme ich eine Szene, wenn ich hier rausgehe? Ich weiß es nicht. Wenn ja, ich werde jetzt auch eine Szene zeigen. I hope Asbel and Hubert aren't fighting. Sir, may I come in? What? You're asking them to rescind the recall order? What is the meaning of this, Lieutenant? I have entrusted Asbel Lant with a letter for our president. If the order is rescinded, I will remain here. If that is not to be, then at least I'll leave someone behind to continue what I've started. Am I to understand you won't be choosing me as your replacement? Interpret things as you will. Your actions will lead to great losses for the Oswell family. My duty is to Strata. All other considerations are secondary. I am simply acting in my country's best interest. Or do you think the prosperity of the Oswell family should take precedence, Cousin Raymond? My uncle would be saddened to hear you speak such things. It's like taking in a stray dog only to have it bite you. You can say whatever you like. Now if you'll excuse me, I have business to attend to. Does that mean Asbel left already? Damn him! Damn that upstart brat! Finally I get a chance to take charge of Lant, and he pulls this! What was my uncle thinking when he adopted him? I'm the one who's working for the good of the Oswells! I must stop that letter from reaching Strata! Oh no, I have to warn Asbel! You there! What are you doing? What? Who's there? Uh-oh. You. Were you listening at the door? No, I was just, Ow! Let me go! She's one of Asbel Lant's friends. If I were to use her... You won't win so easily this time, Hubert. Ach komm, ich will doch nur zum Save Point. Ich will hier noch nämlich Schluss machen. Okay, noch etwas längerer Part. Und dabei will ich nur speichern. Noch nicht.
There you are. Good. I have a favor to ask. Will you come to Strata with me? I'm going to ask the president to rescind Hubert's recall order. Honestly, it could be dangerous. I don't know how the president will respond. But I need your help. So please come with me. I'll come. Thanks, Sophie. I'll come as well. I've hardly done anything to repay my debt to you yet. I'm totally coming. I've never been to Strata. Thanks, you two. Has anyone seen Sharia? She bolted off a little while ago. Looked kinda nervousy, too. Perhaps I can be of some assistance. Sharia Barnes is currently under my care. What does that mean? She was caught eavesdropping on military secrets. The punishment for this crime is severe. I might be convinced to grant her a pardon, but there will be conditions. In exchange for your friend's safety, you will abandon your mission to Strata. Hey! You just totally took her hostage! I won't let you hurt Sharia. Now, I wouldn't attack me if I were you. Assuming, that is, that you care at all for your friend's life. Damn you. Give me the letter. Do it quickly before I have the girl devoured by monsters. Oh, cousin. To think that you would stoop so low. Lieutenant! You will tell me where Sharia is, and you will do it now. If not, I will file a report for home detailing your clumsy attempt at blackmail. And that's not all. I will also inform them that you attempted to steal an official letter from a superior officer. Whatever you do, please decide quickly. You leave me no choice! Ugh! Raymond! You damn fool! I'll take care of Raymond. Go find Sharia. Hurry! Damn it! Sharia, where did they take you? Das ist eine sehr gute Frage, der ich beim nächsten Mal nachgehen wollte. So in ganzer Einheit, ohne irgendwas hängen zu lassen. Danke, dass ich nicht mehr rein durfte, Szene. Danke. Wenigstens komme ich jetzt rein. Oh, klar. Zufälligerweise ist Frederick auch noch verschwunden, sodass man ihm nicht mehr davon erzählen kann. Okay. Naja, da der Part deutlich länger ist jetzt als gedacht, geplant, whatever, no one cares und so on, würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich den Part und beim nächsten Mal suchen wir dann Sharia. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.